Good morning, everyone. I'm Diksha Bajaj. Today, we are going to study about the absorption theory. As the surface of catalyst has a free valencies, मतलब खाली थावां ने जिहड़ी catalyst हैगा वो provide करदा है free spaces. They are called as active sites for the chemical reaction. So the reactants are adsorbed. जिमें खाली थां दिखियां ਤਾਂ रिएक्टेंट ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਐਡਜ਼ॉर्ब ਕਰੂਗਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਇਟਸ ਵੀਕਨਿੰਗ ਆਫ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਡਜ਼ॉर्ब ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅ ਰਿਐਕਟੈਂਟ on the surface of a catalyst. That's why which will enhance the rate of a reaction. So basically what happens here ਕਿ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਐਡਜ਼ॉर्ब ਕਰੂਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀਟ ਐਂਡ that heat is utilized to break the or weaken the bonds of a reactant which can adsorb on the surface of a catalyst and which will enhance the rate of a reaction. Modern adsorption theory works with the same way as the guest appear at your home. अगर सिंपल चीज समझाना चाहवां थोड़े घर कोई मेहमान आया कोई रिश्तेदार आया ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ so these are the two reactants. So A and B both are reactant. They came at the same time. ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਫਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਫੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਸਾਈਟ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਓ ਦਾ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵਿਲ ਅਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਗੇ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੌਂਡਸ ਹੋਊਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੌਂਡ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸੋ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਔਨ ਦਾ ਸੀਟ ਆਫ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਐਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਟ ਐਡਜ਼ੌਰਬਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੌਂਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਏ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਏ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ A ਤੇ B ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸੋਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫॉर द न्यू reactants to come. Exactly, this is the modern adsorption theory. So what is modern adsorption? It is a surface phenomenon. The catalytic activity is localized on the surface of catalyst. So ਜਿਹੜੀ catalytic activity ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ surface of catalyst ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਲ surface of sofa ਹੈਗਾ so catalyst is going to provide a free vacancies or free surface or active sites where the reactants are going to get adsorbed on the surface. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕਿਆ ਬਣਨਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੌਂਡਸ ਬਣਨਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੌਂਡਸ ਮੀਨ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ ਬਣਨਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਸੋ the adsorption is on the active site of catalyst. There is occurrence of chemical reaction after that. The chemical reaction will form a intermediate. ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਸਮਥਿੰਗ ਰਿਐਕਟਿਵ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਆ ਹੋਗੀ ਰਿਕਵਰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ there are going to be the 5 steps which are involved. First is your diffusion of reactant to the surface of a catalyst. This is a reactant which is adsorbed on the surface of catalyst. The second, adsorption of molecule of the reactant at the active site. Now they're going to be adsorbed on the active site of a catalyst. Third, occurrence of chemical reaction on the surface of catalyst through the formation of intermediate. There is going to be a formation of intermediate. Then is going to be the desorption. Bhai product bahar nikal jayega. So fourth point is desorption of the product, right? Desorption of product from the surface and thereby the surface available again for the more reactions to occur. Catalyst space is recovered. And the fifth one is diffusion of product away. ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਉੜ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ as shown in this particular part.
Hopefully you understood the modern adsorption theory. It works with the same mechanism as that of a घर च परौना आना ओदा वापस चला जाना. So today we are going to discuss one more thing, that is the important features of a solid catalyst. First is your activity of catalyst and selectivity of catalyst. If I say about the board exams, this is also one of the most important unasked question for this chapter. That is, what is activity and what is selectivity? Activity मतलब जो दा कम हैगा. Selectivity मतलब कि catalyst दा जो कम हैगा वो हर वास्ते selective हैगा. सब दे वास्ते same catalyst नहीं use कर सकते हैगे, right? ता उसी तरह what is activity and selectivity? What is activity? क्या कम है catalyst दा to increase the rate of a reaction, that is this. So the ability of catalyst to increase the rate of a reaction, for example the hydrogen and oxygen, they combine to form a water, and here what is a catalyst use? That is your platinum. So it acts as a catalyst here. What is activity? To increase the rate of a reaction. So catalyst may accelerate the rate of reaction to that of 10 the power 10 times. जेड़ा कि catalyst तो और catalyst तो बिना reaction हो रहा है वो 10 तो 10 गुना वध 10 to 10 times ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ great ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ activity of a catalyst. So catalyst has a great function to increase the rate of a reaction. While if I say about selectivity, selective मतलब हर एक catalyst एक reaction वास्ते वखरा वखरा होगा. If the reactants are same, see in this cases carbon monoxide plus hydrogen, they are same in all the cases, but if I'm going to use nickel as catalyst, it is going to form methane and water. If I'm using copper and chromic oxide as catalyst, it is forming a methanol, while if I'm using copper only, it is going to form a methanol. So selectivity means which catalyst we are using for the particular reaction or a particular product. So this is called as a selectivity, the ability of catalyst to direct a reaction to give a particular product. So next topic is enzyme catalyst. First of all, we should be knowing what are enzymes. They are the biological catalyst. What is catalyst? Which increase the rate of reaction. So something which is increasing the rate of reaction in our body itself, apni human body, even any of the living organism, that is called as a enzyme as a catalyst. So what are enzymes? These are biological catalysts which are produced by living cell, which catalyze the biochemical reaction, the reactions which are occurring in a living body, living chemical reactions in a living organism. So enzymes are proteinaceous. Enzymes, hormones, what are they? They are the proteins. They are made up of amino acids with a molar mass ranging from 15,000 to 1,000 gram per mole. So let us study the enzymes which occur in our body. You have zymase enzyme which convert the glucose into ethanol. You have a urease enzyme which convert the urea into ammonia. You have a diastase enzyme which convert the starch into glucose, and you have a maltase enzyme which convert the maltose into glucose. So there are many enzymes which are present. So what are these? These are the biological catalyst. What is their function? To increase the rate of reaction in the human or any of the living body. Similarly, we have pepsin. Everyone must have read about it in your 10th class biology book. Pepsin, that is an enzyme which is present in stomach. So it converts the proteins into peptides, मतलब smaller proteins वाल भेजता है. उसी तरह pancreatic trypsin, right? So this is also something which you have studied in your biology, that is trypsin. This is also an enzyme which converts a protein into amino acids. That is a simplified from which we have obtained the proteins. Amino acid मिल के क्या बनाते ने? Proteins बनाते ने. So this is there. So similarly, milk is converted into curd. सब खाते हैं, दही सारे खाते ने. So you have milk is converted into curd. Right? So which enzyme? There is a lactobacillus enzyme which is present in a curd, which is going to convert the milk into curd. Now we are going to discuss about the characteristics of enzymes. So what are the characteristics? First is highly efficient. Second, extremely small quantities. Specificity, they need optimum temperature, optimum pH, control of activity of enzyme. They are regulated in activity, increase the activity of activators, and influence the inhibitors and poisons. So let us study one by one each.
So some characteristics are that they are highly efficient in nature. What does highly efficient means? That the enzyme catalyst increase the speed of a reaction by 10 the power 8 to 10 the power 20 times as compared to uncatalyzed reaction. So they are highly efficient. अगर किसी रेट ऑफ रिएक्शन ਨੂੰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 to 20 ਟਾਈਮਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, so they are increasing a lot. The second is extremely small quantities is required. ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਅ ਵੈਰੀ ਮਿਲੀਅਨਥ ਟਾਈਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਲੀਅਨਥ ਆਫ ਅ ਮੋਲ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 to 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 times the rate of a reaction. The third point is specificity. They are highly specific. ਐ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਚ ਪਾ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਚ ਤਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਸੋ they are highly specific. ਅਗਰ ਯੂਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰੀਏਜ਼, ਅਗਰ ਸੁਕਰੋਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟੇਜ਼. ਹੁਣ ਇਨਵਰਟੇਜ਼ ਯੂਰੀਏਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫॉर ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ. ਦ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ. ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਰਡ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਰਡ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਮ ਮਤਲਬ ਕੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ. ਕੋਸੀ ਕੋਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਿਆ ਉਹ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ. ਕਿਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਵਰਕ ਐਟ ਅ ਮੋਡਰੇਟ ਔਰ ਅ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ which is lukewarm. Next is optimum pH. Optimum pH means 5 to 7 pH is required. Neither acidic, neither basic. ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ example optimum temperature ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ. ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ. ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦ ਫੂਡ. ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ that time the temperature is greater. If the temperature is greater in our body, pepsin, trypsin, all the pancreatic enzymes and other more enzymes cannot function in our body. Why? Because they won't get the optimum temperature. अपने optimum temperature तो वध temperature ਹੁੰਦਾ है. So the pH is also optimum. We should requiring for a reaction to occur. Next is your control of activity. What is control of activity? The action of enzyme are controlled by various mechanism. Right? We'll study after that the lock and key mechanism. So it is controlled by some activities or some mechanisms. Next, seventh is increase in activity in presence of activators, right? Or coenzymes. What are activators? And by BAP, oda ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਊਗਾ that is called as activators and coenzyme. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ that is called as activator and coenzymes. So these are the metal ions like sodium, manganese, cobalt, any kind of ions which can be binding weakly to the enzyme ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਣ? ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਸਕਣ. So they can increase the activity of enzyme itself. The eighth is influence of inhibitors and poison. As a name indicator, inhibitor मतलब किसी चीज ਨੂੰ रोकना और poison भी क्या ਹੁੰਦਾ है? जो slow down करना. So these interact with the functional group or the enzymes and reduce or destroy the catalytic activity of a enzyme. जो activity enzyme ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ activity ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? Decrease ਕਰਦਾ ਹੈ. So these are called as enzyme inhibitors or it can be said as a poisons. So these can be drugs, right, which inhibit the activity of a enzyme itself. So let us study the mechanism of enzyme. How the enzyme work? There are two steps. First is binding of enzyme to the substrate to form a enzyme substrate complex. ਜਿਹੜਾ enzyme ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ active sites ਹੈ. ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? substrate. Substrate can be any kind of protein, lipid, carbohydrate or any part of your body which is going to form an enzyme substrate complex. And this reaction is a fast and reversible. Right? Means it can dissociate back into enzyme and substrate. ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ enzyme substrate complex ਬਣ ਗਿਆ. Now we are going to move forward to form enzyme product association. So enzyme and product, substrate is going to convert into product. So it was a substrate like a urea, it is converted into urease, right? Ammonia is formed, so that would be a product. So enzyme product is formed and enzyme would be as such obtained and the product is diffused again. So it works like a catalyst only. enzyme substrate ने enzyme product बनाया. enzyme reaction च involved ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ but at the end of reaction we got back enzyme and you got a product which is required like that of a zymase enzyme, invertase enzyme. भाई अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज जो बनना हैगा वो प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम एज सच आपका कोल ऑब्टेन हो गया. सो दिस इज द वर्किंग बिहाइंड मैकेनिज्म ऑफ अ एंजाइम.
So the second step, this is slow and rate determining. The rate of enzyme catalyzed reaction depend upon the concentration of ES. ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਉਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਗਾ. So example here also is the same. ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ enzyme substrate complex ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ product ਬਣੂਗਾ. So it changes from a first order to the zero order as the concentration of substrate is increased. The catalytic property of enzyme is present at certain regions. So these are called as active sites. So those where the substrate would attack, that is called as active sites, or they are called as catalytic sites. So it can be amine, it can be carboxylic acid, it can be OH, or it can be SH. So these can act as a substrate and they will provide a binding site for the enzyme to come. So the specificity of fitting together of the substrate, right, and the enzyme reaction occurs by the two model basically. So there are two model, one is your lock and key model and one is your induced fit model. So first of all, we are going to discuss about lock and key mechanism or a lock and key model. So according to your lock and key model, the substrate, this is your S substrate, the molecule on which the enzyme act, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ enzyme ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, on which the enzyme has to act, fits into a slot as key fits into lock. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀ, every key is different for every lock, so it is specific in nature. The similar is the way of an enzyme. Each enzyme is specific for a specific substrate, right? So it fits into its lock. The shape of active site is such that only a specific substrate can fit into the same way as the one key can open a particular lock. So it binds together to form an enzyme substrate complex and ultimately is converted into enzyme product association. The product jo cheez banni sigi, it has been obtained and is diffused out and we got the enzyme back as such. So it's the work like the same way, the ability of enzyme to undergo the correct distortion into determine whether the key is fit or not. Agar ta fit ho gaya, then the reaction is going to occur. If it is not, the reaction is not going to occur. So the model we discussed was a lock and key model, and now we are going to discuss about the induced fit model. कोई फर्क नहीं हैगा induced fit ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਰ rigid ਹੈ, मतलब एक ताले वास्ते एक वक्री चाबी होगी and you cannot change that key for that particular lock for another lock. The similar is this way. While the induced fit model has made the substrate or enzyme as flexible. So मतलब कि अगर for every person the glove is not made different, right? For glove is there, the glove is having a particular size, so you have to adjust according. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ adjust ਕਰਦੇ ਹੋ according to the glove size. The same way is the induced fit model. The substrate induces active site to adopt the perfect fit. So ਜਿਹੜੇ substrate ਹੈਗਾ, it induce the active site of an enzyme to have a perfect fit so that it works with this mechanism. So it also works like a lock and key, but it is not rigid in nature. It can change its shape like that of a hands in a glove. So let us discuss some applications of enzyme. The first is your industrial application in industries. The enzymes are widely used in industry processes. For example, they are used in breweries, sharab banaun vaste, beer, wine, where they are used, right? For the fermentation of carbohydrates. So it means we are using for the fermentation. The second is the food processing, like a sweet syrups वगैरह बनाने वास्ते we are using. And the third is in the production of cheese. Cheese the coagulation, cheese no जमाना है, so that for that we are using the enzymes. The second is your enzyme deficiencies. अगर किसी enzyme ਦੀ कमी हो ਜਾਂਦੀ है अपनी body ਦੇ ਵਿੱਚ, if we are having some deficiency in enzyme, we would be suffering from disease. So for example is phenylketonuria. So I'll just write it down. It is phenylketonuria. So what is this? Your urine would be blackened in this case. So this is due to the disease, is due to the accumulation of compounds in our body, and it can be prevented by diet with a low phenylalanine content. So what happens is, it is a deficiency of hydroxylase enzyme. It is due to deficiency. So yes,
for deficiency of hydroxylase enzyme and for curing the disease. For example, streptokinase is used to dissolve blood clot. अगर किसी दा blood clot हो जाता है, then we have to add up the streptokinase enzyme. More example can be any of the heart disease. It can be cured by these enzymes. So enzymes are very vital in our body functioning.